mohloditharo wa rona wa tsatsi la kajeno o re mona na ha bua just fela ke hlalose mohloditharo onana o re Modimo ha bua le Samuel o re ho yena ke batla wa theke ba Amaleke but ha o fetsa ho ba theka ke sena se ke batlang ho se etse ke batla o bola everything ya bona. You must kill everything ya bona. Ho ska ba le ntho ya bona wena ke ngwana wena ke mme wena ke ntate ba ke batla o bola etsohle. Ngwaneso ho na le ntho tse ding ha re le ho Modimo tshwanetse re di bolaye. Mo re badileng teng mo bukeng ya Petros wa pele o re Petros ha qala mona o re jwale leke le lahle mona na ntse ke ratang ka Petros mona o bua le ba preste mme ha o bala mona mo re badileng mo teng mo selong mona o re therefore get rid of all malice, all deceit, all hypocrisy, envy, slander of every kind, like a newborn baby's grave poor spiritual meat, so that by it you may grow up in your salvation, now that you have tasted that the law is good. Therefore, monana nta o bua le ba Kriste ba batjha batho ba santsane ba le batjha mo nthong tsa Modimo o re ho bona o santsane le motjha o re tlosa o lahla dintho tsena ho na le ntho tsa reng ho bona re no ke kopa ntho tsena le di lahle de semwe Modimo ha bua le Samuel ha bua le Saul mole Saul se le morena o re Saul ke kopa wa theke ba Amaleke mme ha o fetsa o ba theka o so ba hlontse o bona itsohle se le sa wena ke ntate wena ke mme you must kill everything o ska ba le ntho ya ba Amaleke e utlileng go iboloka you must kill everything. And the reason le bomele o ntate Modimo a re a theke ba Amaleke ko re bana ba Israele ha ba ne ba tswa kwa Egipte ho na le ntho ya ba Amaleke ba ile ba betsa ba ba sitisa mo letong la bona de faro pola hantle ho na le mo ba Israele ba ne ba lwana le ba Amaleke le tsela Modimo le re ha ba lwana le bona mosho na palame hodima thaba hana phamisa matsoho ba Israele ne ba hlola empa hana dia matsoho ba Amaleke ba ne ba hlola therefore le tsela Modimo le re Modimo ha ka lebala so ba Amaleke ba ile ba sietsa mo baneng ba hae ha ba ne ba tswa kwa Egipte ngwaneso ke batla ho bolella ntho Modimo e re mo rapelang ha lebale motho a ka etsa hampe ne beke fitile pa Modimo ha lebale ente makatsa mona Modimo ha phanishi ba Amaleke ba ntse nthweno o phanisha bana ba bona or what their ancestors have done or aksoka ke lebala because it's a Israel ba fetsa o hlola ba Amaleke o tla Modimo o reng ho Joshua o re ho Joshua ke batla o tsebe mo tsatsi la kajeno or because ba Amaleke ba kadile ba lwantsha setjhaba saka le nna Modimo setjhaba sa Amaleke ke kadile o se lwantsha o re Modimo nke ke ka kgotsofala until I've destroyed everything ya ba Amaleke so that ba se ba anything ba tlileng ho hopolwa ka yona. Therefore, bana ba se Modimo that's why ha batho ba etsa hampe se ipusulusetsa Modimo ke Modimo a re lwanelang. God is the one ya re lwanela le ko mmereko ha ba etsa hampe ba tlwaele mo diatleng tsa Modimo. Modimo a rona wa re lwanela nako tse ding ka bona le ka re Modimo ha etse letho batho na le ntho Modimo a etsang ya go Modimo re ho bona re yena re Samuel ko pa etsa ntho le ke kopa o bola everything ya ba Amaleke bana beso ho na le ntho tse ding tse Modimo a reng re di bolaye rona re di tlwelle re kene le tsona rona re di tlwelle re phile le tsona ba ke sheba ntho yo Saul sa ka mai bolaya le tsela Modimo le ha sa hlotse a sa hlotse kontwe Modimo o bua le Samuel o re ke ikotlaya wa ikile ka kgetha Saulo hore be morena wa ba Israele le tsela Modimo le re Modimo o romela Samuel ho Saulo ha fitla ho Saulo
Saulo o re ho yena, Saulo wa didietsa hore o bake lebitso la morena. Empa Samuel o re ho yena, ke utlwa modumo ke modumo ofe o ke utlwang. Bana beso dintho tse re sa di bolayang di tla re sala morao. Nako tse ding o so nahana hore Modimo a sa o phahamisitse, empa bothata ba dinku ba diphoofolo tse o sa di bolayang, Modimo wa teng o tla dula o ntso o setse morao. Dintho tse ding ha Modimo a re o di bolaye, tshwantse o di bolaye. Hobane ko pele ko yang ko teng, ha o sa di bolaya Satane o tlo di usa kgahlano le wena. Ha Modimo a re ho wena bolaya ntho e itseng, bolaya ntho ena. Ha Modimo a re ho wena, you must get rid of this thing, you must get rid of this thing. Sheba mona ha Saulo a sa itumetse hore o hlotse disobedient ya hae fela ho sa bolaye se Modimo itseng a se bolaye. Lentswe la Modimo le re ha Samuel a bua le yena o re ke utlwa Modimo. Bana beso nako tse ding re a rera empa ho na le Modimo ko re tswang teng. Nako tse ding re sebeletsa Modimo batho o na le Modimo wa ko re tswang teng. Nako tse ding re a rapela empa ho na le Modimo o re setseng morao. Le Modimo le re ke a utlwa wa nsebeletsa, ke a utlwa o pheta mosebetsi wa Modimo, empa bothata ba ka ke Modimo wa ko tswang teng. Bothata ke nna. O re ho yena Saulo o re ke di bolaile, empa ke ile ka nka the best ka re ke tlo etsetsa Modimo dihlabelo ka tsona. Modimo a re mo hobe ka half hore mo obe ya full. Ntho yo sa e bolayeng, ntho yo sa e lahleng, ho sane ke yone ke o bolayang. Ntho ke ratang ha o ya ko thabeng, wa o searcha pele o na le, because o na le ntho tse ding ha di dumellwe ka mara thabeng. Because ha o ka kena ka tsona o tlo lematsa batho. Le mona Modimo ha bua le bana ba bisa mo bukeng Peter o re you must get rid of this thing. Bothata bana betso wa re lematsana ka maro kereke, re kene ka ntho tse sa batlang ka maro kereke. Re kene ka lehlo, re kene ka o tshwarellana, re kene ka mona. Batho Modimo itse mo go rona o kena, because ntho tsa Modimo ha ke mo hona le ntho tse di tshwantse o di sie ko ntle. Hobane mo kene mo leng ka mohara teng ha di sa batlega. Datwa Modimo ha bua le batho bana o re ho bona hore le lahleng lonya lohle, le lahle dithetso tsohle. Bothata wa re le matsana re tshwere dintho tsa ka montle, dintho tsa tsebe re di sile ko ntle. Datwa re le matsana re le ka mohara. Batho hlokomele ntho Modimo a reng you must get rid ya yona. When you don't kill that thing, it will kill you. Ba bangata re kene ka dintho manyalong a rona, ha ra ka ra di bola, empa ke tsona tse destroyileng manyalo a rona. Ba bang ba dintho tse Modimo la re di tlose re fetse ka tsona, ke tsona matsatsi la ka tse destroyileng maphelo a rona. Modimo re ho bona o re ho yena o Saulo, you must get rid of everything about Amaleki. Bana be tshabeletsa Modimo, you must get rid of ntho tsa ba Amaleki. Ka maro tempela Modimo dintho tsa ba Amaleki ha di batleng, lehlo ha le batleng, mona ha o batleng, o tshwarana ka dipele ha o batleng. Ke dintho tsa ba Amaleki. Modimo re ha re tlo mo sebeletsa, or we must get rid of those things. Ke ntho tshwantse re di sie ko ntle, ke ntho tse sa tshwanelang ho bonahala ka mohare ho ntlo ya Modimo. Ke ntho tse sa tshwanelang hore re di sebedise ka mohare ho ntlo ya Modimo. Ka baka ho mpola Dafita ha lwana le Goliate, lentswe la Modimo le re morena mapesa diaparo tsa ntwa. Utlwa Dafita o re no, nna ha ka tlwaela ho lwana ka dintho tsena, wa di nka di kgutlisetsa ho morena. Dafita o reng ho yena ko lefatsheng ho na le tsela eo lwanong ka yona, empa ko kerekeng ho na le tsela Modimo a batlang re lwane ka yona. Ko lefatsheng ba ra motho o entse hampe le wena o mo etse hampe, empa lentswe la Modimo le re mo ka mohare ho kereke ha motho a etsa hampe o mo etse hantle, ha motho a o roha ka o mo hlonolofatse. That's why Dafita o re no, nna tsena ha ka tlwaela ho lwana ka tsona. A re lahleng, God said you must kill. You know what you are supposed to kill. A ke tlo feleletsa
a ke la tsa mo lefatshe mona ra phela ha re phela ho na le nako tse di fumane hore ke kena mo lenyalong okay ha ke kena mo lenyalong di tlo kopana le mamoruti na le motho mo ne ke utlwana le yena pele bothata ha ke kena mo lenyalong ha ke delete number ya hae ke kena ka yona ha re ba le mathata le mamoruti ha ke ntse ke sheba ke scrolla ke hopola number ya hae and Satan o tlo o hopotsa yona because o ka maro mathata ha o so scrolla o sheba wa mo founela. Therefore that thing yo sa ka ngwa delete ke yona e kenang ka maro lenyalo senye lenyalo la hao. Therefore modimo re ntho tse ding ha re kena re tlo mo sebeletse there are things that we must delete. And if you rata how delete ntho ya o botsa ona, are you sure you want to delete this thing? When you say no, I'm sure, then you press yes, I'm sure I want to delete this. Therefore, le rona ntho re destroy ke ntho tse sa kang ra di delete. Ba bang ba rona re le ra di delete empa tsa ba ko recycle bin. Ha mathata a tla we go back to the recycle bin re lo dintsha ko teng. And modimo itse you must get rid of everything. Don't put it somewhere. Because ko pele ko yang ko teng ke yone to destroy bophelo ba hao. Ko pele ko yang ko teng ke yone to destroy ya. The enemy tsa ba Israel ho te di tshinya bana ba Israel because modimo itse re ho bona le ba bolai bona se ke ba ba bolai. Because one thing modimo a re mo bolai ko pele tlo ntshwa. Modimo re bona you must get rid. Bana ba so a re lo bolaya dintho tsa ba maleke. Modimo ha so ke dintho tsa ba maleke. Modimo ha ba tle re mo sebeletse ka ntho tsa ba maleke. Let us go back to destroy dintho tsa ba maleke. Because ntho sa ba tle mo bolaya ke yona ntho e tlo bolaya. Ntho sa ba tle mo destroy ke yona e tlo mo destroy. Modimo re mo tsatsi la ka get rid of this thing. You know what you are supposed to get rid of. You know ntho e modimo a sa e batleng. You know ntho modimo a itseng o e lahle o fetse ka yona. Modimo a re go back and destroy it. Because as I destroy it, Satan o tlo berekisa yona o destroy bophelo ba hao. Modimo re bana ba Israel ke itseng ho wena o se o re ke ikotlha ha ke le ka kgetha sa o le le. Because ha ka etsa ka go nna modimo mo go pile ka teng. Let us go back and destroy. Whatever it's about Muri, I got a honeymoon. Let us go back. Let us go back. All of this one. In put up our money. I really so give them no cigarettes on me. Let's talk about Mudimu for when I didn't get at the Mudimu feeling on. Or if I'm not like that one. How do I go get away? Say, so feel it on. When I really bantala, when I really bantala, little sons of the bar. When I the shield of faith. Let us get rid. Into your senior because we didn't. When I didn't put the Sapana, Modimo Wuka or Rapel, or Wuka or Reva. Everybody said, noise where you come from. Oh, these are noise. These are noise. Let put the Sapana. That's a regular Modimo said, the noise. Lausu rapera dice noi. But para uka manuarera, but this and noise. Kama para ini kita sakara di mana. Kemudian tak kemudian bisa komplit kok jalan ya cosa que harap itu. Kita teriak bukan tak teriak hal itu. Lepas itu lah how. Lentsela ho modimo ke le bone ga bonetsa lentsela ho ke moya lentsela ho le tswa molomong wa hao ha le khutlele go wena le lefela le sakala etsa sona le letseng le le setse ntate ya matla bohle modimo a ka retla go wena o sena ka jeno maga le bua kholoka ka morao ba rutwa lentsela hao ntate rona modimo a matla ohle re a leboga go ra re kala leto lena go na le dintho modimo tse ileng wa re laela gore ntate a matla ohle re di lahle mabaleng a kholo bona le ntho tse ileng wa re laela gore ntate re di bolae maphelong a rona ntate rona ya modimo a matla ohle re a rapela
re le bana ba hao mabaledi wa kgoloka, re fe mabaledi wa kgoloka matla le sebete ntate wa rona magodimo, gore whatever modimo ya matlohle wena o ileng wa re destroy, o ileng wa re ntate re bolaye, re thuse ntate ya matla ohle, se o itseng re se lahle, so that modimo ha re etsa mosebetsi wa hao, there must not be a noise in our lives ntate wa rona ya magodimo. Ha re rapela modimo ho ska ba le leshata maphelong a rona ntate wa rona ya magodimo, re a o rapela mabaledi wa kgoloka, ba le bohle ba utlwile lentswe la hao ntate wa rona ya matla ohle, re kopa tsena tsohle ka lebitso le matla, lebitso le fetang mabitso ohle, lebitso la Jesu wa Nazareta, amen.